Welcome to Bali, the island of boundless charm. She exudes serenity for any who wish to come. The island of gods, a proof of a rich and learned culture, true to their ancestors till this very day. In this journey, we will come to know of a spice that is as exotic as the very land in which it thrives. This morning, I am at Ambengan village, whose people have a beautiful philosophy of life: to be valuable. In Balinese, Ambengan means blady grass. When this plant is young, its tip is sharp, and when it ages, it can be used as the rooftops of traditional houses. Now, the people of Ambengan take this to heart. The youth must be bright and sharp, and when they grow older, they must continue to be beneficial. Vanilla is planted and grown extensively in this corner of Bali. The Balinese share in their culture and faith, but the Balinese of Ambengan have another common thread: cultivating vanilla. Here, you can easily find it in the backyards of many locals. One of the reasons why Ambengan is also known as the Vanilla Village. Daerah Ambengan ini memang dulu desa tua ini ya. Desa Vanilli yang punya produk vanili dari hasil petani itu sudah menjadi barometer dari dunia juga kalau bisa. Itu harapan saya ya. Jadinya ke depan saya ingin desa Ambengan jadi penghasil vanili, petani vanili secara keseluruhan yang punya kualitas. You might find this surprising, but Indonesia is the world's second largest exporter of vanilla, second only to Madagascar. Vanilla grows as a clinging vine, reaching lengths of up to 90 meters, from which sprout pale greenish-yellow flowers, about 10 centimeters in diameter. Vanilla planifolia is the type of vanilla found in Bali, the same type which is grown in Madagascar. This type is also known as bourbon vanilla. Not bourbon the whiskey, but Bourbon, the former name of a French island, now known as Réunion, which was once the world's largest source of vanilla. Even though the majority of today's exports come from Madagascar and Indonesia, Mexico is the true origin of vanilla. History tells us that the Totonacs of Mexico were the first to cultivate vanilla. The Aztecs then acquired vanilla after conquering the Totonacs. And in 1519, under Hernan Cortes, after conquering the Aztecs, it was the turn of the Spanish, who later introduced the fragrant flower to Europe. Vanilla is considered to be a relatively expensive commodity, to such an extent that among farmers it is known as green gold. Vanilla is the second most expensive spice in the world after saffron. This is due to its labor-intensive production. For many years, there were efforts to cultivate vanilla in Europe, but it remained potless,
and left many bemused. It turns out that the Melipona bee, vanilla's natural pollinator, did not live in Europe. But in 1841, Edmund Albius, a 12-year-old slave, discovered a method of hand pollination using a stick and thumb. This revolutionized the industry, and vanilla plantations sprang up across the globe. It thrives in tropical regions such as Mexico, Tahiti, Reunion, Mauritius, Comoros, Uganda, Togo, and Indonesia. Vanilla is a part of the orchid family, the world's largest family of flowering plants. And among the 25,000 different species, vanilla is the only edible fruit and the only product with agricultural use. The saying plain vanilla only emerged since the synthetic variant was successfully produced en masse. But vanilla is anything but plain. It is among the most exotic of spices and has over 200 flavor compounds, making it one of the most complex flavors in existence. By the way, is this your first time seeing vanilla so clearly? Vanilla is one of the most popular ways to enhance the flavor and aroma of drinks and dishes. How do you use vanilla? Cakes, ice creams, puddings can use vanilla as its main ingredient. Sweet, tasty, and fatty. But funnily enough, one of the active ingredients in vanilla, vanillin, has been shown to lower bad cholesterol. And we all know how notorious cholesterol is as one of the primary causes of heart diseases. But this is only possible if the real vanilla is consumed. Almost all the products that contain vanilla actually use an artificial product, not the real thing. The reason for this is the long and labor-intensive process. To know more, continue to follow the Land of Spices. You harvest vanilla by picking it off its stem. Don't use a knife, the sap might harm the plant. Try and preserve the fruit. The beans are plunged into water heated to 70 degrees Celsius for 3 to 5 minutes. This dipping process begins the production of vanillin, the bean's primary flavor component. Madagascar continues to be the benchmark of vanilla quality, but the promising vanilla production in Indonesia has impressed upon its potential to become an alternative source of origin in terms of quantity and quality. A whopping 97% of vanilla products actually use a synthetic alternative. Notwithstanding the challenges, there does exist a genuine business in Bali that prioritizes this exotic spice. Meet the Balinese, Lydia Rinaldi. Lydia has dreams of one day presenting authentic Balinese vanilla to the world. Jadi basically I love baking. Baking is really my passion. Nah, sampai di suatu titik saya tuh ceritanya pengen bikin cookies. As simple as that. I want to make cookie. Waktu itu aku nonton Chef Anna Olson kalau nggak salah dia bikin drop cookie. Saya catat semua bahan-bahan, semua ingredient itu aku catat. Saya ke toko bahan kue, semua dapat kecuali vanilla extract. Terus akhirnya, aduh, aku bikin sendiri aja deh gitu loh vanilla extract. Vanilla sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan.
Jadi Ladam in Vanilla pada waktu itu memasuki market nggak langsung ke toko bahan kue, tapi masuk ke toko-toko bahan organik. Jadi orang-orang yang punya health conscious yang tinggi. Vanilla itu punya health benefit seperti anti-inflammatory, anti-aging, anti-acne, anti-hair loss. Jadi banyak banget sebenarnya karena ini real vanilla gitu loh, bukan artificial yang cuman bikin wangi, that's it gitu loh. Jadi di Ladam in Vanilla sendiri kita ada beberapa varian produk. Vanilla bean sendiri, yaitu kita juga jual. Lalu kita ada produk turunannya itu vanilla extract. Terus vanilla bean paste, jadi vanilla extract tuh cenderung lebih mild, lebih lembut. Bisa untuk smoothies, jus, yang lembut-lembut lah, nggak harus yang medok aromanya. Nah tapi untuk orang Indonesia sendiri biasanya lebih suka vanilla bean paste karena aromanya lebih kuat gitu. Vanilla is rich in antioxidants, which is beneficial for our bodies. A spice that is the best of both worlds. It is healthy, and most importantly, tasty. This is a cake that is made from real vanilla, and these are the steps to make it. Whisk the 250 grams of margarine, 150 grams of butter, and 225 grams of sugar for 10 minutes until it softens. Add 50 grams of condensed milk, then whisk again. Then add the 300 grams of sifted flour and the 50 grams of milk powder, alternately with the 12 egg yolks, while sifting and whisking well. Add the vanilla beans and half a teaspoon of vanilla paste. Mix and set aside. Make meringue, put together with the mixture, and stir it. Then pour it into a bundt pan greased with margarine and place into the oven until cooked. And this is the vanilla cake, which is best paired with a warm drink. And I guarantee that it can lift your spirits. Vanilla itu kaya dengan antioksidan. Kita ketahui ingredient dari vanilla sendiri adalah vanilin. Artinya vanilin itu mengandung antioksidan. Dengan adanya antioksidan itu, maka kita dapat melawan radikal-radikal bebas. Selain itu, vanilla juga sebagai antibakteri. Jika ada bakteri di kulit, maka sering timbul akne. Nah, dengan memakan atau meminum yang mengandung vanilla, maka antibakteri itu bisa bekerja. Antioxidants are good for the skin. Here's a fine way to utilize vanilla topically. To make vanilla scrub, you'll need this vanilla extract. First, sure. Here you go. Okay, now where were we? You'll need half a teaspoon of vanilla extract, a teaspoon of oatmeal, and a teaspoon of rose water. Mix the ingredients. Apply to the face. And apply it evenly. Wait for an hour, and after washing with warm water, your skin will feel great. But not just healthy skin. Purposing vanilla in aromatherapy can also have a positive impact. Antidepresan itu adalah obat-obat yang untuk menenangkan. Nah, vanila kita ketahui banyak digunakan pada saat ini atau dulu-dulu pun di parfum, kemudian di aromaterapi. Nah, vanila ini berguna untuk menenangkan. Sebagai tranquilizer-nya tadi, menenangkan seperti apa? Dia menenangkan saraf-sarafnya sehingga menjadi rileks gitu. Begitu kita menghirup, ada satu sinyal yang dikirim ke otak sehingga kita lebih tenang, sehingga seluruh tubuh tenang. Bagaimana ini berhubungannya dengan terapi kanker? Karena banyak orang mengatakan
aromaterapi vanila bisa mengobati kanker. Tidak mengobati kanker maksud saya, tetapi itu akan membantu merileks pasien-pasien yang kanker. Pada saat kanker itu dia merasakan sakitnya berlebihan, kemudian panik, rasa tidak nyaman atau tidak percaya diri. Nah, kita memberikan aromaterapi sehingga dia merasa lebih rileks, lebih tenang, sehingga membantu banget untuk merelaksasi dirinya sendiri dengan aromaterapi vanila. Indonesian vanilla was once banned in the international market due to its perceived low quality. At one point, Indonesia had to import vanilla because of a drastic fall in production. But the farmers here in Bali were quick to act. Through agricultural socialization and training, these farmers were even able to aid those in Madagascar, whose crops were greatly disrupted by Hurricane Anawo in 2017. Now we will follow one of the figures responsible for this vanilla movement in Bali. Om Swastiastu, nama saya Gede Mahasukerta. Pagi-pagi kalau aku baru bangun itu, aku habis mandi, aku langsung sembahyang sama Bapak. Kalau sudah besar, saya punya cita-cita seperti bapak saya. Terus terang, aku belum terlalu banyak tahu vanili, tapi aku tahu karena bapak aku ngajari, jadi lumayan lah kalau ditanya tentang vanili yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Bapakku kalau mau nanam vanili biasanya disiapkan 1 tajar. Setelah itu disiapkan media vanilinya. Kalau mau bibit yang bibit setek, kita harus mencari bibit yang sudah berbuah. Lalu bapakku ngikat tanaman bibit vanilinya di tajar. Ujungnya itu harus diatapkan ke atas agar melewati medianya, agar tidak terjadi busuk batang. Kita sebagai petani modern tentu belajar dari pengalaman masa lalu yang begitu pahit. Vanilli Indonesia pernah di blacklist oleh luar negeri, kita tidak bisa jual hasil produk kita ke luar negeri. Sehingga para petani mulai bosan menanam vanilli. Padahal harga vanilli dunia tidak ada yang beli. Nah, maka daripada itulah kita generasi muda Indonesia yang tinggal di negara yang sangat luar biasa, negara yang kaya raya, negara yang agraris, di mana kita kalau mau bergerak di budidaya, apapun komoditi kita akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Tentunya kita terus belajar untuk meningkatkan suatu kualitas, karena dengan kualitaslah secara langsung nantinya juga kuantitas kita sebagai petani akan meningkat. Tentu itu tidak gampang kita dapatkan. Mulailah kita belajar bagaimana berkomunitas. Kita menjadi petani adalah pekerjaan yang sangat mulia. But as we know,
For the Ambangan people, vanilla is not only a commodity which yields returns. Vanilla has become intertwined in their way of life and is something that will be passed on to the next generation. The production of vanilla that happened to experience a drastic fall certainly had an impact on the people, an impact especially felt and shared by all who cultivate and purpose vanilla. Sempet tanya gitu kan, kenapa Bapak nggak mau nanam vanili lagi? Karena 50.000 sekilo itu nggak ada yang mau beli. Harga vanila Indonesia di blacklist oleh dunia karena quality control yang cukup rendah gitu kan. And then saya berpikir nggak bisa gitu kan, karena sayang banget Indonesia itu vanila itu rempah kedua termahal setelah saffron. Dan Indonesia adalah salah satu penghasil terbesar vanila kedua di dunia. Terus kalau misalnya tiba-tiba komoditi ini hilang, punah gitu aja, hanya karena quality control yang sebenarnya itu karena human yang kita bisa perbaiki, itu kan sayang banget. Well, setelah sekian lama akhirnya mereka mau nanam lagi. 2017 Madagaskar gagal panen, you can check that Indonesia 2017 itu penghasil terbesar vanila nomor 1 di dunia. Jadi udah mulai balik lagi gitu loh. Itu happy banget, dan harga vanila itu sangat naik drastis banget, bisa sampai 10-11 juta per kilo, dan semua orang pada nanam. Saya sangat berbahagia. Itu kandungan kadar vanilin kita 3,3. Sangat luar biasa, karena kita tahu dari berbagai referensi bahwa kadar vanili dunia ada di kisaran 2 sampai 2,5. Sekarang kita bisa bangkitkan pariwisata Bali dengan menekuni sektor pertanian, yaitu solusinya menanam vanili. Lestarikan bumi Bali dengan menanam vanili. Syukur Aston Kare, nanti banyak tamu luar yang datang. Selain kita mendapatkan hasil dari buah vanili itu sendiri, kita juga akan mendapatkan income tambahan ketika mampu mendatangkan banyak wisatawan yang senang dengan sektor pertanian. Salah satunya adalah vanili. Kalau masalah generasi petani, kalau Pak Wayan sendiri ada anak. Nah tentu kalau saya mungkin beda dengan masyarakat lain. Kalau saya seorang petani, minimal anak saya juga harus menjadi petani. Karena apa harus menjadi petani? Karena menurut saya 30 tahun yang akan datang, kalau jadi petani akan menjadi orang kaya raya dan bahkan semuanya gede-gede. Uangnya gede, rumahnya gede, mobilnya juga gede. Karena kita tahu sekarang kebanyakan generasi muda kita itu tidak mau menjadi petani karena petani dianggap adalah pekerjaan yang kotor-kotor. Tapi kalau Pak Wayan, seperti ini kita sudah mulai belajar bagaimana pertanian ini didekatkan dengan teknologi. Tentu anak-anak muda itu tidak seruwet yang orang bayangkan, sehingga juga akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di negara kita. We know that for some, Bali is what put Indonesia on the map. My hope is that people will find that Bali is just a glimpse of so much more. Come see Indonesia. See the world. See today.